for the people that don't understand. We hope that. And also there is an other part attached to each session. Cred că înțelegem toți engleza, puteți vorbi în engleză direct. E mai greu. E mai greu, da. Dar probabil în română este. Deci întâlnirea de astăzi are Wikipedia în limba română. 15 ani sunt mulți sau puțini, cum spunea un mare voievod, dar este prima întâlnire pe care această comunitate o organizează sau, mă rog, nu este neapărat prima într-un format mai mare. E o întâlnire care vrem să fie informală, să fie prietenească, nu-și propune să rezolve problemele Wikipedia, ci să avem un schimb de discuții și un schimb de opinii cât mai deschis posibil. Ca program ne-am propus, suntem flexibili, vedem cum ne încadrăm în funcție de subiecte și încă o dată dacă sunt probleme cu oameni sau cine nu vrea să apară în poze, pentru că face niște și fotografii și being the opening remarks, I will repeat in English also some words. We gathered here to celebrate 15 years anniversary of Romanian Wikipedia. It's a social moment. In the restaurant we have a cake, anniversary cake, and a drink from everybody. So, okay, this being so we'll start the first presentation dedicated to the communities, and being the host, we take the opportunity to present our Wikimedians of Romania and Moldova user group. So some words about us. So from this I will commute in Romanian, the slide will remain in English. Activitatea de astăzi este organizată de Wikimedians of Moldova, of Romania and Moldova, grupul de utilizatori din România și Moldova afiliat mișcării Wikimedia. Acest grup s-a constituit în ianuarie și la început am fost patru utilizatori, 4 editori care am pornit l-am creat. Acum în acest moment suntem 5. Scopul nostru principal este de a desfășura activități în special în afara Wikipedia sau de la Wikipedia către celelalte comunități științifice, către parteneri și către alții parteneri din instituții culturale. Și al doilea scop este de a încerca să creăm modalități, momente, activități în care comunitatea de wikipediști din România să se poată aduna și discuta și schimba idei. Deci scopul principal, obiectivul nostru principal este de a ajuta la creșterea relevanței Wikipedia România în cadrul comunităților culturale și științifice din țara noastră. Încercăm să scoatem dintr-o anumită izolare și să ne conectăm la tot ce înseamnă aceste comunități. Și
Iar în acest scop ne-am stabilit noi câteva obiective strategice. Unele sunt cantitative, în sensul de a ajuta de a crește numărul de editori pe Wikipedia, de a crește numărul de materiale pe care partenerii GLAM înseamnă muzee, arhive, biblioteci, deci sunt materiale care aceste instituții le oferă către Wikipedia și avem două obiective care sunt calitative, în sensul în care încercăm prin activitățile noastre să creștem calitatea contribuțiilor editorilor care participă la Wikipedia. Și un alt scop este de a încerca să anihilăm sau să reducem diferitele gap-uri, lipsuri pe care le avem, în sensul în care avem o Wikipedie debalansată, avem puțini contributori femei față de un număr cât de cât normal. Avem o repartiție debalansată a editorilor, în sensul în care sunt zone geografice întregi din care nu este niciun editor sau sunt foarte puțini. Și, de asemenea, o distribuție chiar destul de debalansată și pe vârste, în sensul în care avem zone de vârste și în special zonele teoretic cele mai active, în care sunt mai slab reprezentate decât ar trebui. Deci, în principiu, scopul cam acestea ar fi obiectivele. Ce încercăm să facem sunt activități de diferite tipuri în care să aducem într-un fel sau în altul oameni împreună. Întâlniri, încercăm să îi angajăm pe membrii cei mai activi în diferite activități, să oferim suport, le dezvoltă editatoare, concursuri de editare și, la fel cum am spus, creșterea relevanței. Sunt activități pe care le facem voluntar, benevol, din tipul propriu, dar le facem de plăcere și pentru că vrem. Sperăm să avem și rezultate. Suntem abia la începutul. Avem și o strategie, dacă tot am pornit. Am pornit când am discutat asta iarna trecută, când am încercat să vedem cum pornim acest nou grup și am vrut să avem o strategie bună la punct. Ne-am stabilit câteva linii pe care să le urmăm. Adică să fim proactivi, în sensul de a merge noi către ceilalți, deci de a nu aștepta să vină ceilalți către noi fiind adică de la Wikipedia către celelalte comunități și celelalte. Să folosim bine brandul Wikipedia, care este unul respectat și care are mult potențial în a fi folosit în proiecte comune. Asta deja pot să spun foarte clar, de tipul de a prezenta ceea ce Wikipedia poate să participa la proiectele Wikipedia, poate să aducă celor care participă, și sunt destul de multe lucruri de care un editor care participă și se ocupă poate beneficia direct și care poate ajuta în dezvoltarea lui ulterioară. Să facem niște proiecte țintite, nu generaliste, pe anumite nișe. Avem nevoie de multe cunoștințe în domenii de nișă și atunci trebuie mers acolo unde aceste nișe se găsesc, în domenii unde se găsesc specialiștii. Și să folosim și modelul nostru de cultural și de societate, care îl avem în România. Suntem o societate ierarhizată, unde lucrurile funcționează de sus în jos, deci dacă vrei să mergi, trebuie să te duci la
continuare, dacă se unde, trebuie să încercăm să folosim în ajutorul nostru. Avem un încercăm. Yes. Could you say something? Could you give an example of that last item? Yes. An example of the specific. We try to, in order to develop our activities or to engage the other communities, the other partners, we try to use or to understand our societal and cultural mode. We are Romania, we are quite hierarchical society. We go in a institution, a public institution, is a top-down approach. It's better to go directly to the chief or director of that institution. You have to be a little bit more formal in address also, and also to try to be relevant. Wikipedia, every time we say we are from Wikipedia, we are approached. So we try to use this to understand ourselves, these things, and to use it in promoting our project. It helps. It does otherwise, there are other society where you have a horizontal approaches and contacts is okay, or it depends. But for us, this is the model. And we try to present it as a triple win strategy for everybody, so everybody has something to gain, nobody has nothing to lose, except sometime, if he or she consider that the time is a lose. We try also to... Please feel free to switch back to Romanian. I just had a question. Okay. Încercăm să folosim o strategie în care toată lumea să câștige, adică nimeni nu pierde decât eventual ceva timp, dacă poate considera acel timp. Astfel, când pentru studenți, de exemplu, cei care participă la proiect trebuie să câștige ceva cunoaștere, abilități în lucru digital. Pentru profesor, sau nu numai profesor, membrii din toate instituțiile, câștigă proiecte care pot fi dezvoltate. Este foarte ușor să dezvolți un proiect cu Wikipedia, toată lumea are nevoie de proiecte în portofoliu personal, deci este un lucru care se poate face ușor. Iar pentru lume rămân lucrurile respective. Dacă un profesor de engleză traduce, dă lecția de traducere pe niște foi care rămân și se pierd. Dacă traduce un articol sau două din Wikipedia, rămâne acolo. Asta este de cunoașterea care rămâne disponibilă pentru toți. În general merge. Ce prezentăm această strategie, adică ce le oferă practic participarea aici, le oferă învățare digitală, în sensul învățare digitală în sensul în care acum cunoștințele sunt pe internet. Pe internet cineva trebuie să scrie, cineva trebuie să citească. Ai opțiunea de a fi în rândul celor care scriu sau în rândul celor care citesc. Minoritatea sunt cei care scriu, majoritatea sunt cei care citesc. Vrând nevrând, aici înveți să creezi conținut digital online, lucrând pe Wikipedia, care se poate folosi oriunde, pe orice blog, pe orice altă platformă, orice vrei, te învață să creezi digital. E pentru secolul 21, pentru hashtag-uri și celelalte, un anumit limbaj, un anumit stil și este o învățare personalizată pentru că fiecare își va dezvolta propriul lui stil de a scrie. Toate astea în sine duc la dezvoltarea unor we organize a series of editathons, online contest, and so on. Some aspects from the. We also conduct a common activity with the Sweden
embassy in Bucharest. Let's close the internet gender gap. It's obvious it was on the 8th of March, dedicated to the same aspect of improve the representativity of female editors on Wikipedia. Another project, or two projects on translations, conducted common with universities from Iași and Bucharest. Mainly they consist in professors from the cathedrals of foreign languages in Iași in English and Bucharest in Arabian. They do the homework of their students on Wikipedia. Deci acest e un proiect, am uitat să trec în român, proiectul de traducere cu universitățile din Cluj și din Iași, în principiu profesori de acolo îi pun pe studenți să facă lecțiile pe partea de traducere de pe Wikipedia, adică nu să traducă pe o foaie de hârtie, au anumite articole care își le ia pe diferite limbaje specializate, economic, juridic, au și cum să traducă din limba engleză acolo sau din română în arabă, din arabă în limba română. Partea pozitivă fiind că ele rămân. Ciclul a fost dintr-o la unul la cel de la Iași, de nașul celui de la Iași. Este pentru studenți sau pentru profesori? Este și pentru studenți și pentru profesori. Profesorul, the teacher remains with the project in his or her personal portfolio. The students learn to write digital content on internet, and for the Wikipedia, the articles remain there. Article translated from Romanian for Arabian language, they remain on the Romanian Wikipedia. So it's a triple win, that kind of triple win approach. Because also it is a good demand of projects. A lot of teachers, they want projects to develop because it's need for their career. And we try to tell them that the easiest way to develop this kind of project of digital learning or whatever is with Wikipedia. Un alt proiect pe care este în desfășurare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj este dedicat centenarului României, pentru că România face cei de 100 de ani. Studenții de acolo scriu articole despre cei și-au propus să scrie despre cei 1228 de delegați care au participat la Marea Adunare Națională, despre fiecare din ei. Până acum au scris 5-600, în toamnă avem partea a doua, sperăm să le terminăm. Un alt proiect pe care este în faza de inițiere cu Institutul Ghiote din București. E un proiect tot așa de editare, de scriere de articole despre scriitorii germani contemporani. Deci doresc să organizăm niște ateliere de editare și să vedem ce alte activități în comun, în care produsul final să fie articole despre scriitorii germani. Asta este pentru lucru, pentru moment. Scriitorii germani contemporani. Un proiect care este chiar în desfășurare, în momentul de față, Wikilabs Monuments, este un proiect care se desfășoară în fiecare an. În acest an, proiectul nostru a fost selectat pentru a intra în cadrul programului Anul European al Patrimoniului Cultural și are voie să poarte această marcă distinctă. E un concurs de fotografie digitală, încărcare de fotografii dedicate monumentelor istorice. Un concurs în care cel mai bune fotografii vor câștiga niște premii. Dar scopul este de a fotografia cât mai multe din
miile de monumente istorice aflate în lista monumentelor istorice și care în momentul de față nu au nicio fotografie, nu au nicio imagine. Concursul e în desfășurare până la sfârșitul lunii. Mai sunt 2 zile. Deci încă mai aveți timp să contribuiți dacă aveți imagini cu monumentele istorice. Wiki Loves Earth este tot un concurs de fotografii, ca și cel precedent, numai că este dedicat ariilor naturale protejate. Aici sunt niște fotografii foarte frumoase din Moldova, făcute de Gicu și echipa lui. Principiul este același, se încarcă imagini din zonele declarate arii protejate. Monumente ale naturii. Un proiect care este dedicat bibliotecilor și bibliotecarilor, One Limba, One Ref, se ține în fiecare an, în aceeași perioadă, pe toate Wikipediile, în care sunt bibliotecari special, scopul să introducă referințe la materialele, la articole care nu au aceste referințe bibliografice, pentru că, printre alte, bibliotecari sunt responsabili și cu baza națională de referințe bibliografice. Un proiect care îl avem în vedere pentru Wikisource este o clasică, o operă. În sine se referă la încărcarea de material pe Wikisource de către utilizatorii foarte tineri. Dacă, de exemplu, doriți să vedeți cățeluși cu părul creț, cineva trebuie să scrie undeva pe internet. Cel mai bun lucru este de a merge la o clasă, de acolo unde profesorul ne parte câte o poezie din George Coșbuc sau din Mihai Eminescu sau ce ia de acolo, îi pune pe elevi să scrie. Este foarte simplu. Le scrie o poezia respectivă, o încarcă, o salvează și rămâne acolo. Cineva căuta scrisoarea a treia, o va găsi acolo. E pentru școală gimnazială, liceu, în sine un proiect ușor de făcut pentru orice învățătoare care își face și ea un proiect. În sine, operele care sunt libere de autor și sunt foarte multe, tot ce înseamnă înainte de autori morți înainte de 1947, sunt libere. Ok, cam acestea au fost proiectele pe care le-am făcut. Și mai trebuie pus unul, este cel de astăzi, dar asta e o întâlnire prietenească. Cum se poate poți deveni membru al grupului nostru de utilizatori? În primul rând trebuie să fii un wikipedist, să ai un număr destul de apreciabil de contribuție, adică să contribui tot timpul, să ai un cont de peste 100 de peste un an, să participi în astfel de activități desfășurate offline, adică nu numai să scrii, și în sine să te comporți bine și civilizat, să nu afecteze special pe ceilalți. A fi membru aici îți aduce în plus niște obligații, dar înseamnă să mai aloci niște timp în plus, dacă vrei să faci bine. De asta trebuie să te gândești dacă vrei și dacă poți să faci genul acesta de lucruri pe care le-am prezentat. Dar grupul nostru este deschis pentru oricine. Iar aici este pagina de marketing pentru prezentarea mea e gata. So I finished my presentation. If you have any questions, I'm ready to discuss. Also, my colleagues are ready to answer if necessary. Am și o perioadă dedicată unor discuții. Okay. So, thank you. Acum ați văzut ce facem noi în România. Am să vedeți un pic și ce se face în jurul nostru. Așa că avem niște... Da, las că vedem.
Avem niște oameni din Serbia, din Ucraina și din Polonia care o să ne povestească ce fac ei. So I'd like to invite Philip, Victor and Masti to talk about their projects. You can all come here or you can come one by one as you want. It's your choice. There are 3 of you, so whatever you want. Alright. I have a presentation. Oh, Yeah. Do you have a VG connector or? Yes. Okay. Let me just take this one. And works. it works. Yay. Hello. Can we see? Hello. I'm Philip. Does everyone understand me? No? Maybe? Yes? Don't switch to 7. Yeah. Okay, so you can translate. Great. I'll try to be quick. I'm Philip from Wikimedia Serbia. I'm here to present a few of our projects or programs or what we do in general. So first, a few words about us, about the chapter itself. We are one of the earliest chapters in the Wikimedia universe. So we got established in 2005. And we have been doing a lot of non-money work for many years until 2012. So first we got our PEG grant for Wiki Loves Monuments. So we started off with getting grants for smaller projects. And then that built up to getting an office and first staff in Belgrade since in November 2012. Thanks to Asaf, mostly, who's here. And we've been in the FDC process since 2013. That's, for those who don't know, it's a Wikimedia Foundation process for bigger chapters or for getting bigger grants, annual grants, for the functioning of the whole organization. We currently have 8 board members. I'm one of them and also the president of the chapter. And I've been on the board since 2005, so since I was basically 18. Actually, we waited for me to turn 18 to get to organize to found the chapter. So yeah, I became a board member 4 days after my 18th birthday. But anyway, we have more than 200 members right now and 4 staff members. And we'll talk about that soon. We have created a strategy. We think that, and we were pressured by external forces, but we also think that having a strategy is immensely helpful to focus activities, because at first we wanted to do a lot of things. We wanted to do many things, and they weren't really tied together in any way. And we wanted to kind of set focuses for us so that we wouldn't waste energy on many things. So we created a strategy, well, a few strategies, but the latest one was for the period between January 2018 and December 2020, so for 3 years. And in that strategy, we found 3 focuses, 3 big areas that we want to work on. So that's Wikipedia and education, free content, and also increasing volunteer capacity. And we realize these 3 programs, 3 strategic focuses through 3 programs. So one is education program, the other is GLAM program, and the third is community support. And those 3 programs exist in our annual plans. So when we talk about education program, we are one of the earliest chapters to have had cooperation with education institutions on an institutional level.
So that was basically from 2005 and 6, and we started having some output, some content made starting 2007. So it's been more than a decade. So that's Wikipedia in schools. It's schools in broader sense, so not just elementary or high schools, but also higher level of education. We have accredited seminars for high school teachers. So teachers have to have a certain amount of points that they get for attending seminars of professional development. And we want to train them in how and what Wikipedia is, what wiki tools are, how they can use it in education, in classroom and out of classroom. And we've been doing that for 4 years now. We are now in our third accredited course. We have one today, actually. Today is the start of the third accredited course. And we have EduWiki Camp, which is something that we sort of borrowed from other organizations like Wikimedia Armenia, who organize wiki camps, but we have our own flavor. Yes? Good. Maybe explain what an accredited course is. Okay, accredited course, yeah, going back to point number 2, accredited course is a course where teachers get points for attending, and accreditation is a process for where the state, where the government says, okay, you are licensed, you are valid to perform this this course, to organize it, and you are able to train them. And is that what you were getting at? So yeah, basically the state says, yes, you can hold the seminars and you can give out points to these teachers. So going back to EduWiki Camp, it's basically a camp for high school students or early university students, early grade university students who want to become wiki ambassadors, who want to work on education programs in their contexts. So we've had more success in more recent years with that because we focus on a small number of people and we try to engage them so that they could participate in education wiki activities through and through. When it comes to GLAM, we've had some more recent developments in that area. So Wikilab's Glamours, it's a way to approach GLAM institutions, cooperate with them, create editathons where they can contribute with sources but also manpower so they can create articles themselves. We have Wikipedia in residence, which we've had a lot this year. We've had, I think, 4 so far, Wikipedians in residence. So for those who don't know, Wikipedia in residence is an idea, well, Liam will probably talk more about that, but it's an idea where a Wikipedian goes to a GLAM institution and does wiki things there, things that the regular GLAM employees can't really do. So in our context, they teach, our residents teach the Glamours about what Wikipedia is, how to edit, how they can digitize and free content, and they help do it. They help free the content and put it on Wikimedia Commons. And also, we've had librarians. So we've had this long ongoing project with Wiki librarians where they have their own sort of network of libraries where they hold their own accredited seminars and they teach about Wikipedia, have their own editathons, etc. And community support. The biggest idea there is something like this. We have a WikiLive conference. I hate the name WikiLive. It's not Serbian at all, but we chose it. So it's an annual 2-day conference where we gather Wikipedians, Wikimedians from Serbia, but also region, and where we try to talk about Wikipedia things, anything that's interesting to Wikipedians and Wikimedians. So it's usually in April or May. Then we have competitions on Wikipedia, usually 3 every year, and one of them is CE Spring, as some of you might know. And 2 of them are some other topics.
for instance, right now there's an ongoing competition about Africa. So you write articles about Africa. And we also tied in an edit-a-thon. We organized an edit-a-thon a few weeks ago in cooperation with African Cultural Museum of Culture in Belgrade, which is a unique institution in Europe. I'm told that it's the only African-centered museum in whole of Europe. That just hosts African and nothing else. And we've had a cooperation with them with an edit-a-thon, and it's part of the competition. Also, we have grants. I'll talk about that later. And we try to decentralize activities. It's a similar thing here, I think. Bucharest is center. It's where the power is. It's where the political, the cultural center is. And that's not great. It's good, but it's not great, because then the rest of the country sort of feels left out. And I think that's more so in Serbia, where Belgrade is a quarter of the population and the rest is just not that developed. So we try to decentralize activities as much as possible. So there's that. And when it comes to grants, we try to engage people from different communities or Wikipedians to submit grant proposals. So if they want to do some projects which we think are aligned with our mission, and we think that we can help them, then, Masti added a photo. So we offer grants for, so either annual grants, which become part of our annual program, grant, that are up to 5,000 euros, but rarely that much, or micro grants, which we have the sole sort of responsibility of vetting. Those are really smaller, up to 500 euros. So I wouldn't waste too much time on that. And next year, we're organizing a CE meeting in Belgrade. So you've probably heard about CEE, Central and Eastern European. It's a group of people from Central and Eastern Europe. What do you know? That has been very much in the focus of attention, I think, of the global community, because we've proven, I believe, to be a sustainable community or regional community throughout the years. And the first CE conference was organized in Belgrade in 2012, and I think that was a great kickoff to this series of events. And this year, in 2 weeks, it's going to happen in Lvov in Ukraine. Nat is probably going to talk about that, right? No? Victor? Maybe. And next year, we're going to organize it back again in Belgrade. And I hope to see some of you there. Should be a fun event. So thanks. That was a small brief overview of our activities. We can talk about certain details later if you want. Thanks. Oh yeah. Okay. I'm not sure. I think it uses copyrighted materials. It can strip the Yes. materials. Yes. I can do that.
все работы по Bună ziua, sunt Victor, eu din Ucraina. Să iau nouă bună în limba română și vreau prezentație în limba română, nu vreau în engleză. Felicitat voi pentru 15 ani de Wikipedia în limba română și organizație Wikimedia de România și Moldova. Și eu, reprezentant de organizația Wikimedia Ucraina, noi avem la mulți de proiectul și vreau prezentat un proiect Wiki Expediții. Wiki Expediții de ce avem nevoie de ele și experiența mea personală. Definiție. Ce este Wiki Expediție? Wiki Expediție este tip de Wiki Meetup și colective sau individuale pentru colectă materiale, fotografie pentru ilustrarea Wikipedia și proiectelor surori și comunică cu autoritatea locale și localnicii și promovă Wikipedia. A început în anul 2009 în Polonia și în Ucraina a început în 2011. Primul Wiki expediție este în raionul Makariv, în regiunea Kiev. Ce tipuri de Wiki expediție? Avem două tipuri individuale și colective. O clasificație este Wiki expediție clasică, pe auto, colective pe auto, și avem Wiki expediții pe bicicletă, cu trenul, pe jos, diferente tipuri. De ce? Avem imagine libre de orașului și satului și ilustrare articolelor în Wikipedia și documentare istorică. Și vreau prezentat Wiki expediție mele. Eu participat în două Wiki expediții în raionul Colostine, este nord de Ucraina, regiunea Jitomir, și sunt original din regiunea Vinica, în Ucraina, și eu organizat expediție Nistru, este frontiera Ucraina cu Moldova, vizitat raionul Iampic și orașul Soroca, și raionul Lipoviț este raionul meu, raionul Mohileu, în frontiera cu Moldova. Și participat în expediția în Rusia, este insula Solovki, și organizat expediția internațională în zona Cernobâl. Ce trebuie de fotografiat de expediția? Și poate fotografiat biserici, stradul, case, izvoare, tot ce e permis. Aveți
să dăm o panoramă de în România, nu? Nu. Nu. Deja noi lista e mai scurtă. Ce e permis să se facă, ce nu permis să nu facă. Și nu uita de consultat listă de proiectul Wikilas Monument și Wikilas Earth, monumente și arii proiectare. Vreau anul 2019 aveam proiect Wikilas Monuments în Moldova și Wikilas Earth în România. Și când vreau organizarea de expediție, startă de regiunea unde locuiește. Aveți multe de contactul cu persoanele locale, este easy to organizare. Și planifică traseul și scrie un grant, invită wikipediști bună ideea din alte regiuni. Este exemplu și eu din raionul Vinița și din regiunul alte biserici, alte izoare, alte pentru mine este normale și pentru wikipediști de alte regiuni este nouă. Nu uita camera și echipamentul, harte, acumulatore. Costurirea de bază este bilet pe tren de autobuz și benzin și mâncare și cazare. 4. După Wiki-expediție. Wiki-expediție este nu turismul, este mult de lucru. Și nu mi-a indicat după Wiki-expediție imagine în Commons și dezvoltă articole Wikipedia. Dacă se cere, scrie un raport. Și opțional scrie în Wikivoyage, blog, ziare, Facebook. Mulțumesc și aveam nouă Wiki-expediție în Moldova și România și Gheorghe se poate categoria în Commons internet. Categoria În Commons. conferința? Nu, conferință, că de Wiki-expediție Ucrainei. Oh. Де було спочатку сказати? Так. Написав так? От. Este categoria de un Wiki-expediție, este fotografie, biserici, automatul sovetică, este în Vinița. Și izvoare, la mult de fotografie și categorii centrale. Este Індикатори. indicatori. Case, indicatori, râul este Ucraina, este Moldova, râul Nistrului. Și se poate categoria centrale care este Stația Sorocă, Moileu,
autogară, stradă, râul, monumentul, Are protejată? area protejată. Și nu este ce trebuie fotografiat. Și se poate categorii centrale în expeditions. Mhm. Este categoria centrală, este logotipul de expediție în Ucraina și este statistice. Și poate expediție de anului și raiului. Mulțumesc! Wow! 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 Romanian is a very hard language to be spoken by a foreigner, so you did an amazing. Și mulțumesc pentru Jicul pentru traducere. Okay, so I will talk about something different because what we all want is to have more articles. How to get more articles? You have to motivate people to write them. Okay, so we have different methods of doing that, but the most important thing we think is gamification. Make people fun and have game of writing articles. So the first approach is how to make a lot of articles without spending any money. That's a challenge we want to do, and the challenge is it's a very simple thing. You just have what we did is 15 different things that the article has to have somewhere. Like write an article which is a biography of a woman, or is connected to Poland, or in the day of a new article, or with a specific Polish, or it could be a Romanian letter in the title. So these are the letters that have 7 points in Scrabble. Different things. So there are 15 different conditions, and there is a challenge. We challenge you as a user to write at least 12 of them. If you write 12 articles that can fulfill each and every point of that, what you get? Honor. You will be honored, you will be on the list, and that's it. And well, the question is whether people will buy it, whether they will write articles. So if we go down there, this is a list of articles created on that. What people started to do, they started to add their own challenges. This is also a challenge related to the thematic weeks. There are also other individual challenges. So if you look together, for no money at all, we created a thing that generated a few hundred articles, and they are quite good articles. So that's one thing, how to motivate people to do that. The other one is, which has a very similar name, it's a Wiki Challenge. That's somewhere that we invested as a chapter a little bit money. That a little bit is around 800 lei. Zloty lei is the same thing, so 800 lei a year for a month. And this is a challenge that works for a month. And we ask people to write articles, and this is counted automatically every midnight, how much point they get. The most important thing is you get
the number of points you get in a challenge is it depending on the number of interwikis the article has. So the more connections to other languages, missing article, the more points you get. It's a square of the number, so if you have 6 interwikis, you get 36 points. Not more than there's a maximum limit, so we don't have one article that blows up everything. And the challenge goes for 1 month with 6 days challenge in the mean. So in fact, we have 7 different challenges, and that goes day by day. The bot is counting the thing, a lot of different things, so that people can check it. It also creates every day a list of articles with the number of interwikis, number of points. It was given, sometimes, because it's my bot, they found 2 or 3 mistakes during the time that some articles were not counted, so that's why it's very important that they can verify the number of points assigned is very good. And it's also, if you look, within a month, there was more than 700 articles, new articles written. Is there some measure of quality or minimum size? Yes, 2 kilobytes is a minimum size. 2 kilobytes of text. So skipping all the templates and this kind of stuff, so pure text. Yeah, that's what we usually do. 2 kilobytes, which is an IT kilobyte, 248 bytes. 2048 bytes. Yeah, so not 2000. Yes. So it has to have at least some. Points cannot be shared. The points go to the person who created the creator. Yes. For this challenge goes to the. So it has to be created with this size, and it goes to the create. If it's created as a stub and then upgraded, it doesn't count. So the bot goes at the moment it was created, looks at the first edit, and then assigns point on the first edit. So for very little money, you still can have a lot of nice articles. And if you want to invest a little bit more, we can go to the thematic weeks, which is a very successful thing on the Polish Wikipedia. We have weeks almost every week. It's not going every week because there are some places that we don't want to do. We have a week dedicated to some topic. It could be Finland, could be Papua New Guinea. It's usually based on some symbolic date that happened, or for whatever reason this week is connected. And there are also articles created, and we assign the winner of every week. So the one that created most articles with the regular is a little bit more complicated, but it's easily to count. Gets things sponsored by the chapter in a worth of 100 lei. So it's not very big money, but it still goes. By the way, I just looked this year. The week that created most article was Australia. And the next one is the polar thing, Liam. It's also funny. It's polar expeditions and polar things, or the second most article producing thing. So these are the way that you can make your user have fun of having a game, competing against each other, and by the same time creating valuable articles. If you want some more detail, I'm here. Ask me how to do that. We can help you organize that. We can help with the scripts or whatever that you run. It's ready. So for example, the bot that's calculated all this stuff can be easily translated to Romanian. That's 5-minute work, and that's it. Yep, we can use it. I have Yes. a question. Could you say something about the people it attracts? Is it mostly already quite active editors who are just motivated to write more? Attract some newbies, some people who never wrote new articles and are now motivated to write more? I would say thematic weeks are usually people that are already established Wikipedians. But some of the competitions attracted completely brand new people,
a CE string competition is also one of that. As you look at the data, we have even IPs taking part, so non-registered users taking part in the competition. That's also one of the very, very successful competitions that we run. How many regular contributors have you on Polish Wikipedia? Well, depending on how you count, I would say 3,000 to 5,000. So monthly people that do monthly edits. Except in the admin's edits. Mm-hmm. Except in the administrator's edits. Yeah, I mean the edits in the main space. Yeah. And weekly edits, if we count weekly edits? Oh, I have to check. I don't remember right now, but there are quite a lot. Well, the community is quite big, so I would say that people that do daily edits is 500 to 600 people. Oh. Yeah. So that's that. Daily edits? Yeah, daily edits. According to the stats site, Polish Wikipedia has 1,245 editors making at least 5 edits a month. Yeah. That's active editors. Mm-hmm. And 250 very active editors, meaning 100 edits a month or more. Mm-hmm. Okay. Is it the case that the Polish Wikipedia has what's it called, flag revisions? Well, No, I don't think that. You have flag revisions enabled? If I made a new user account or Yeah. an IP address, I made a change, that change is not automatically visible. yes. Yeah, we have the flag revisions. Oh, Yeah. you do that. Yeah. On everything. Yeah. And what is the number of edits I need to make before I am automatically confirmed as Officially, it's around, I think, 100 or 150, but you can apply earlier. There is a button you can press and say, I want the redactor status earlier, and if the edits are good, you can probably get it after even 20, 30 edits. So any admin can approve your status. what is the average amount of time a non-approved edit takes before it's approved? That's a very good question, because there are, I don't know what's an average, I don't remember. I know we have a problem with that. I can say what is the average number of edits waiting to be What's the flagged. size of the backlog? I would say around 3,000. Okay. So that's an average, 3,000 to 6,000. We are going between those numbers that are waiting to be flagged. Some of them really wait months, but it's not only because we don't flag them. Sometimes it's because it has been unflagged, and then it goes back and so on. But the problem with flagged edits is, on one hand, it's a very good mechanism to prevent vandalism, because when the vandal does not see its results of his work, he will usually stop. On the other hand, you need to have a big and active community to run it, because I remember when we introduced that and we had to flag all the revisions, it took us months, and we were really with 200-300 people completely exhausted after that, going through each and every, especially the beginning, and then to keep it running. It's very difficult to say whether it makes sense or not. I still think for the Polish Wikipedia it made sense. For the smaller ones, could be a problem, because instead of writing articles, you will go more with your users to more into administrative things, which is not always very good, because they will get bored. It's a boring thing going through. Which of these tools, contents, was the most effective in attracting new editors? New and valuable editors? New editors, I would say CA Spring, I think, was the good part. But which of these contents, or I can't answer. I would have to check it, because I was not looking behind that detail. Yeah, I can check it for you. Yeah. Have you any policy for attracting new editors? You mean a special policy? no? We were trying to think about that, especially about the
the idea that Russian Wikipedia is using when they really coach the new editors. We have something similar, but it's on a very low scale. So you can have, if you're a new editor and you want to have someone that will help you, there are people who sign up on a special page and you can ask them for help. But it's, in the very beginning it was working, now there are 3 or 4 people, but also the demand is very low. So it doesn't work as we want. I don't know why, but we try to do it, but it doesn't work. Okay, thank you very much. So, any more questions for any of the presenters so far? No? If not, we have some coffee and water back there. And we'll get back to the next part in 10 minutes. It's awesome. Yeah. Okay. 10 or 15, yeah. Te pregătești.